Do you still insist you have nothing to tell this court? I take it you have nothing? Yes, my lord. I don't have anything to say. Your ekitiibwa sirina kyakwogera. Okay, this is the sentence and the reasons for it. The convict has been convicted of an offense or offenses in 4 counts, and each count carries a maximum death penalty. The death penalty is the maximum. We have the sentencing guidelines which you had the lawyers quoting, and this is the constitutional sentencing guidelines for courts of judicature, practice directions 2013. And these guidelines offer guidance on what sentences should be given for particular offenses. For an offense of murder, these guidelines offer what is a starting point. Starting point is like the middle point, and the starting point for the offense of murder for which the convict has been convicted, the starting point is 35 years in prison or 35 years imprisonment. What did I say is the starting point? From the starting point, you can either go up to death or you can come downwards, depending on the aggravating factors and the mitigating factors. Kino kye kibonerezo n'ensonga z'ekibonerezo. Ono asingisiddwa omusango, asingisiddwa emisango 4, ng'era emisango gyonna 4 egimusingisiddwa gyonna ekibonerezo kiba kyakufa ekisingayo obunene, ekisembayo obunene kiba kyakufa, ng'era okusinziira ku tteeka erirambika oba eriyambako okulungamya ku kuwa ebibonerezo bino ebyabagibwa mu 2013. Ebibonerezo bino biweebwa ku misango egy'enjawulo, ng'era omusango gusingisiddwa Okello olwaleero gwa butemu, ng'era ekibonerezo kitandikira ku myaka 35 mu kkomera okutuusa ku kufa, ng'era basobola okuwa ekibonerezo ekyokufa oba okukka wansi paka wa kitandikira ku myaka 35. From 35, you can either go up or come down, depending on what convinces you between the factors aggravating the sentence and those mitigating the sentence. Ng'era ekibonerezo kino kisobola okukka kuva ku myaka 35 oba okuva nekyambuka oba okuva ku kufa okukka wansi okutuusa ku myaka 35 okusinziira ku biba biweereddwayo mu kusaba ekibonerezo ekisaamusaamu oba ezo ensonga eziweereddwayo nti engeri omusango guno gye gujjazibwamu. The counsel for the state or the prosecutor has submitted or provided what he believes are the factors that aggravate these offenses that would call for the maximum sentence, which is death. Omuwabi wa gavumenti ategezeza kooti byasuubira okuba nga bye bigufuula
ogwannagomobo gw'amaanyi ennyo era nga abye ekibonerezo ekisinga obunene. The summary of his submission was that the offense was committed in a very cruel manner. The injuries that all the children sustained were indeed grave. They were attacked from their safest place, and the person who attacked them was fit to be their father, and instead of protecting them, he murdered them in a very gruesome and brutal manner. Era mu kuwumbawumba omwaba gavumenti ategeeza nti emisango gino gyazzibwa mu ngeri ey'amaanyi etali yakisa wadde, ng'era n'obuvune obwakolebwa bwali bw'amaanyi nnyo, ng'era bwazzibwa mu kifo ekyali kisuubirwa kuba eky'emirembe, ng'era n'omuntu eyazza emisango gino beyazzaako omusango bamutwala nga taata waabwe, ng'era mu kifo ky'okuba nga abawa obukuumi yasalawo okubasanjaga. He also stated that this offense brought terror not only to the families of the victims but to the community of Ggaba and to the nation at large. Era ebikolwa bino byaleesa entiisa ey'amaanyi kwabo abaddizibwako omusango guno, abooluganda baabwe, ekitundu n'eggwanga lyonna. According to him, this crime falls in the category that is known as or referred to as the rarest of the rare, thereby calling for the very maximum sentence, which is death. Era ng'ekika ky'emisango gino egyazzibwa kigwa mu misango egyo egitasangika oba egirwawo okusangika, ng'era ekibonerezo ky'emisango ng'egyo kiba kyakufa. He gave statistics and said that murders or the killing of persons, unlawful killing of persons, is on the increase, and if it is not addressed, every year we are losing about 4 villages in such kind of crimes. And he also said it is highly likely that because the crime is not punished as much, that is why it has gone on and become more prevalent. Gavumenti agenze n'ategeeza n'awa ebibalo nti emisango gino egy'okutta oba okutta mu bumenyi bw'amateeka gyeyongedde nnyo, ng'era bwe kinaaba tekikoleddwako tujja kufiirwa abantu bangi, ng'okusinziira ku bibalo byawadde buli mwaka tufiirwa ebyalo 4 mu misango mu bumenyi bw'amateeka nga buno. Era singa baba tebawadde bibonerezo ebigwanidde tujja kugenda mu maaso n'okufiirwa abantu. The accused person in mitigation, the court asked him to say something in mitigation, but he chose to keep quiet. Asingisiddwa omusango bw'asabye okubaako kyasaba kooti nga tebannamusayira kibonerezo, asazeewo okusirika. However, his lawyer, Ms. Sarah Okello, of course, first brought condolences and a prayer for healing for this land because of what happened, and went ahead to mitigate on behalf of the convict. Era wetuuse ku puliida addawolereza asingisiddwa omusango, puliida Okello asoose kwetondera oba n'okusaasira abantu abafiirwako abantu baabwe n'emyoyo gyabwe okuwummula emirembe, era n'asaba okuwonyezebwa kw'emitima gy'abantu ab'ekitundu kino, era n'agenda mu maaso n'okusaba oba okusaba ekibonerezo ekisaamusaamu olwa asingisiddwa omusango. And
paragraph 17 of the guidelines, sentencing guidelines, it provides that the court may only pass a sentence of death in exceptional circumstances in the rarest of the rare cases where the alternative of imprisonment for life or other custodial sentence is demonstrably inadequate. Mu kibya kya 17 mu mateeka agalungamya okw'ebibonerezo, kooti esobola okuyisa ekibonerezo ekyokufa mu misango gyokka bwe balaba nti okusibwa amayisa oba okusibwa mu kkomera nga tekimala. And the rarest of the rare cases is described under paragraph 18 to include cases where the court is satisfied that the commission of the offense was planned or meticulously premeditated and executed. Ngera emisango egyo ginansango egitasangikasangika girambikiddwa mu kibya ekyo 18 nga gigamba nti mu misango gino kooti weeba ekakasiza nti ebikolwa bino omu misango gino gyatuusibwawo nga giteekeddwa bulungi era ng'omuntu asoose kugirowoozaako n'afumiitiriza era n'agituukiriza. I have taken into account the submissions made by Ms. Sarah Okello on behalf of the convict to the effect that the convict's family is broken and dysfunctional, and he's also a dysfunctional person, and I am supposed to weigh that against the aggravating factors which the prosecution raised. Ngera tunuddemu ku leader wasingisiddwa omusango kyategeezezza kooti nti famire yona asingisiddwa omusango yamenyekamenyeka ngera tekwatagana, naye ng'ekyo nina okuba nga nkipimaapima n'ebyo ebireeteddwa oludda oluwaabi. While passing the judgment, I emphasized how gruesome and brutal and heinous this offense was, and not only are the families of the deceased children still grieving, but the entire nation of Uganda still grieves at the loss of 4 innocent souls whose destinies were cut short by the barbaric actions of the convict on the 2nd day of April 2026. Era mu nsala yange nannyonnyodde nti engeri abaana bano abattibwa mu ngeri embi nnyo era etaalina kisa, era emyoyo gino egitaalina musango gyo gyafiirwamu era ne basalibwako obulamu bwabwe obwali obw'omu maaso, ng'era n'ebiro byabwe gye baali boyolekedde byasazibwako ono yennyini asingisiddwa omusango ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna mwaka 2026. I have considered the fact that the convict meticulously, with a lot of sophistication, planned and premeditated this offense. Era kirabye nti asingisiddwa omusango ono yeeteekateeka bulungi era n'atuukiriza enteekateeka ye ey'okuzza emisango gino. I have considered the fact that the convict attacked defenseless, innocent children who depend on adults for their protection and survival. Era neetegeeza nti asingisiddwa omusango ono yalumbagana abaana bano
abaali batasobola kwerwanako nga bo okwerwanako kaabwe batunuulira bantu bakulu abasobola okuba nga babakuuma. I have also considered that he targeted them in their defenseless state and went ahead to slaughter them as animals. Era nga yagenda maaso n'abalumbagana mu kifo kibaali balowooza nti mu kifo kye baali batasobola kwerwanako era n'abasanjaga. And I have also considered the fact that he attacked during broad daylight and had no fear, no shame, no consideration for human life. Era nga nkirabe nti yabalumbagana misana ttuku nga tatidde ng'era talina kye yeekenyedde kyonna okuba ng'asanjaga obulamu bw'abantu. I've also considered that if he was not apprehended, who knows, he would have killed more than 4. Era nkirabe nti singa teyakwatibwa yandibadde amalawo obulamu bw'abantu n'okusinga kwabo 4. And I also consider the fact that when he was committing this offense, other people were watching. The caretakers, the coordinator. Meanwhile, these are the people that had actually earlier on shown him kindness. Era nkitunuulidde nti weyakoddiza emisango gino waaliwo abaali balabirira abaana bano abaamulaba era nga baali bamulaze ekisa. By allowing to admit his alleged child when it was even the age was beyond what they take at the center. Nga baali bakkiriza n'okuwa omwana we ekifo wadde nga yali asussa mu myaka bo gye batwala mu kifo ekyo. I have also considered that the convict has not shown any remorse at all. Era ndabye na kino nti ono asingisiddwa emisango teyejjusa era talaze bwetoyaze wadde. Because I would at least have expected an apology from him to the families of the babies who he hacked and slaughtered like chicken and goats. Kubamba nsuubira okwetonda kwe eri families z'abaana abo be yasanjaga ng'enkoko oba embuzi. I realize he does not even imagine how those families are living without their children. Era nkirabye nti tateebereza namu family ezo bwe zibeerawo kati oluvannyuma lw'okufiirwa abaana baabwe. I'm sure he watched the mother of Gideon collapse or faint as she testified. He must have known that she's going through something that she may never hear from. But he chose not to apologize. Era nsuubira nti yalaba bulungi maama wa Gideoni eyazirika bwe yali awa obujulizi ng'era ekyo kyayitamu teri amanyi oba aliwona mu bulamu bwe bwonna naye era asazeewo obuteetonda. I have considered what this offense, the impact it has had to the families that lost their babies. The 2nd of April 2026, to them was like any other day. They dropped their children to school only to find dead bodies. Era ntunuulidde family zino engeri gye ziyisiddwamu oba nsuubira kye ziyiseemu kubanga 2 omwezi ogwokuna omwaka 2026 okubanga baatwalanga abaana baabwe ku ssomero lino nga basuubira okubanga baddayo ne babajjayo. Naye baatuuka ku olwo ne babaga nti bafu. That pain only God will help them to heal. Obulumi obwo Katonda yekka ayinza obasaasira ne bawona. I have considered the statement that the convict comes from a dysfunctional family and it is broken, but I do not believe that should be reason
for someone to find other people's children and then slaughters them mercilessly. Era mpuliriza n'ekyo nti asingisiddwa omusango ava mu famire eyamenyekamenyeka oba abatakwatagana naye sisuubira nti eyo nsonga yasimba okumatiza nti omuntu abaddemu eyo famire asobola okugenda natta abaana ba banne nga talina kisa wadde. I've also considered his denial that that he did not kill these children for human sacrifice, but I am inclined to believe that that was the reason, because that is what he informed or he told Dr. Nwamanya Emmanuel. Era n'ekyo n'asingisidde omusango okugaana nti teyatta lwa kusaddaaka. Nze nzikiriza nti eyo y'ensonga lwaki yakikola ng'era kino nkijjaako obujulizi obwa Dr. Nwamanya Emmanuel. Because I would find no reason why someone would rise up or leave their homes early morning to come and slaughter children who are in their safe space at school. Ng'era siraba nsonga yonna muntu gy'asobola kuzuukuka ku makya n'ava ewuwe n'agenda n'asanjaga abaana abaali ku ssomero bwe basuubira nti wa mirembe. That is why I'm convinced that this was for ritual purposes, blood sacrifice for young children. Era y'ensonga lwaki nzikiriza nti kino ekikolwa kyakolebwa lwa kusaddaaka ng'era kuyiwa musaayi oba kusaddaaka musaayi gw'abaana bato. I agree, and I agree with the prosecution that this case or these offenses fall in the rarest of the rare. Era nzikiriziganya n'oludda oluwaabi nti omusango guno gugwa mu misango egyo ginnamisangwa egitasangikasangika. Like the probation officer informed the court that when he made inquiries, they said this kind of thing had never happened. For 4 children to be killed just in a very short time by one person. Ng'era nga akola ku nsonga z'abaana bw'ayogedde nti bwe yatambula n'abuuzabuuza ku bantu b'ekitundu bamutegeeza nti ekintu kino oba okutta kuno kwali tekubeerangawo mu kifo kino mu kaseera akatono nga kikoleddwa omuntu omu. Having said that, the convict must be given a sentence that will not only speak to him, but also to those friends of his whose identities he refused to disclose, and any other person in this country who believes in sacrificing blood for wealth. Era ekibonerezo kino tekiweebwa onasingisiddwa omusango yekka wabula kiweebwa n'abo mikwano gye yagaana okwatula eri kkooti oba n'abantu bonna abalala n'abali eyo mu ggwanga lyaffe abalowooza nti okusaddaaka osobola okufuna obugagga. Let them know that it is highly risky because they will be found like Mr. Okello was found, and they will not escape the long arm of the law. Bateekeddwa okukimanya nti ekikolwa ekyo kiba kya bwerinde nnyo ng'era bajja kuba bakwatibwa omukono gw'amateeka ogw'amaanyi. In light of the above, I have found no reason why I should not sentence Mr. Okello with the maximum sentence. N'olw'ensonga ezo waggulu sirina kyenzudde kiŋŋaana kuwa Okello ekibonerezo ekisingayo obunene. I hereby sentence him to suffer death for the murder of Eteku Gideon in count 1, Keisha Agenroth Otim in count 2,
Seriange Ignatius in count 3, and Odekerayan in count 4 in a manner authorized by law. Ensonga eyo nsindika Okello Onyum ku kibonerezo ekyakalabba olw'okutta abaana bano. Omusango ogusooka Oteku, owokubiri Keita, omusango okusatu Seriange Ignatius ne Odeke mu ngeri eragirwa mu mateeka. And Mr. Okello, you have a right of appeal. You have a right of appeal against the conviction of this court, both the conviction and the sentence. This you should do within 14 days from today. You have a right to appeal to the Court of Appeal. Olina eddembe okujulira musango guno ku nsala oba n'ekibonerezo ekikuweereddwa mu nnaku 14 okuva olwaleero mu kooti ejulirwamu. And that is the order of the court. Ekyo ekiragiro kya kooti.